It is now a matter of utmost privilege and honor to humbly request and invite the President of Shreyarth University to formally declare this convocation open. I declare the convocation open. We now begin the invocation function by seeking divine blessings of our graduates and for the promising future that lies ahead of them. The prayer will be presented by Ms. Dhyani Vyas and Ankita Chauhan. कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्रव स्त्रावृता या With great honor, it is my privilege to invite President of Shreyarth University and the visionary behind the establishment, Shri Shreyansh Bhai Shah, to deliver welcome address. The chief guest of the function, Dr. S.S. Mantha Sahib, respected members of the governing body, dignitaries on the dais, and my beloved students. It is my great honor to welcome you all to the second convocation of Shreyarth University. I warmly welcome the chief guest, Dr. S.S. Mantha, architect of the strong Indian higher education system, by his leadership of AICTE and NBA. Sir, we are proud to have you
with us today, but one day with you is not enough for us. We need your support and guidance so that Shreyarth University can reach new heights. With this spirit, I invite you to join the governing body as a valued member, sir. I hope you will not disappoint us. સાચું કહું તો હું અહીં આવતો હતો ત્યારે એકાએક ગઈકાલમાં સરી પડ્યો. એ દિવસ હતો 13મી જાન્યુઆરી 2025નો. આપણે બધા આ જ મંચ પર ભેગા થયા હતા. 13મી જાન્યુઆરી એટલે મારા પિતાનો જન્મદિવસ, જે દિવસે શાંતિલાલ શાહને સ્મરણાંજલિ આપવા જર્નાલિઝમનો ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવામાં આવ્યો, જે આજે સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યો છે. આ 365 દિવસનો સમય બુલેટ ટ્રેનની માફક ઝડપથી પસાર થઈ ગયો, જેની સ્મૃતિ મારા મનમાં છે. પણ આ યુનિવર્સિટીના પ્રેરણા સ્ત્રોત મારા પત્ની સ્મૃતિ ગયા વર્ષે હતા, પણ આજે આપની વચ્ચે નથી. આશા રાખું છું કે પરોક્ષ રીતે તેઓ આ સંસ્થા સાથે જોડેલા જ હશે, પણ તેમની ગેરહાજરીની નોંધ આપને લેવી જ રહી. અત્યારે મને શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીની આવતીકાલ માટેનું એક સરસ મજાનું ચિત્ર દેખાય છે, જેમાં શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીના નવા સંકુલ, નવી ઇમારતનું સર્જન થવા જઈ રહ્યું છે. જે સપનું 2026 સુધીમાં સાકાર થશે તેવું અમારું આયોજન છે. અને સરસ્વતીની એ પાવન ભૂમિમાં ભણવાના વિદ્યાર્થીઓને જે લાભો મળશે તેમાંથી લખાશે શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓની સફળતા, આનંદ અને ઉત્સાહનો નવો ઇતિહાસ. પણ આ શબ્દચિત્રોથી થોડું ચાલે તો ચાલો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમથી એ નવી ઇમારતની મુલાકાત લઈએ. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ શો ધીસ. નવી ઇમારત જે રીતે થઈ છે, સંકુલનું અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, એનો થોડો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ. સ્વાગત છે આપ સૌનું મેકિંગ ઓફ શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટની વર્ચ્યુઅલ યાત્રામાં. ઈંટ, ચૂના અને પથ્થરથી બની રહેલી આ ઇમારતનું ચણતર ગુજરાત હાયર એજ્યુકેશનના ક્ષેત્રમાં એક નવો ઇતિહાસ લખવા જઈ રહ્યું છે. જે ઐતિહાસિક સર્જન મારી પત્ની સ્મૃતિનું સ્વપ્ન હતું. શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીની ઇમારતનું કામ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે ભાડજ વિસ્તારની ધરા પર, જેમાં તમારું ઘડતર થવાનું છે. તમને મળનારી કેળવણી, મજબૂત પાયા નંખાવાના છે જીવનની સાચી દિશામાં. આ બની રહેલા મકાન, બિલ્ડિંગ એ માત્ર દિવાલ કે વર્ગખંડ નથી, એ તમારા સંસ્કારોનું સિંચન કરનારી ભૂમિના સાક્ષી બનવાના છે. એ માટીની સુગંધમાંથી તમારા અરમાનો મહેકવાના છે. એ ચૂના અને પથ્થરની દિવાલો વચ્ચે તમને મળવાની છે જીવનની ઉડાન અને જીવનના રંગોની સમજ. Education and trust seeking, education and society. The ideal outcome of education, education as cultural legacy, curiosity and questioning, observation, question answer game, power of ideas, collection of evidence, verification and cross-checking, analysis and interpretation, ethical judgment,
presentation and communication, provisional truth, historical background, late 19th century, founding of Gujarat Samachar, 1932, political and social movements, cultural standardization, memory and history creation, education as the foundation of society. From individual growth to social transformation, education creates informed citizens. Education in the age of information. Shreyarth University, the future. Sample corridor, outdoor interpretation zone, outdoor exhibit typologies, signature landmark installation. Welcome to Shreyarth University. આ અમારું પહેલા સ્ટેજનું છે. આ અમારો પહેલો સ્ટેજ છે. આવનાર વર્ષોમાં સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી, એગ્રીકલ્ચર રિસોર્સ સેન્ટર, કલ્ચર સેન્ટર ફોર મ્યુઝિક એન્ડ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે હોસ્ટેલ ફેસિલિટીનું પણ આયોજન છે. અમારું સપનું મોટું છે, પણ આપ સૌનો સહકાર, પુરુષાર્થ અને સંકલ્પ જોડાશે તો એક સરસ વિદ્યા સંકુલનો ચોક્કસ આકાર પામશે. ગઈકાલ અને આવતીકાલ આજના દિવસમાં પાછા આવીએ. ડિગ્રી મેળવનાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આ દિવસ માત્ર તમારી શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓની ઉજવણીનો નથી, પરંતુ એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત છે. જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, ત્યારે મારે તમને માત્ર બે વાત કહેવી છે. એક ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને એક એઆઈની. હવામાન બદલાઈ રહ્યું છે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે, વાતાવરણ ગુંગરાવી રહ્યું છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી, ડીઝલ અને પેટ્રોલના ધુમાડા વચ્ચે આપણે દિવસે દિવસે ઘેરાતા જઈએ છીએ. શહેરમાં વધતા જાય છે, ગામડાઓ તૂટતા જાય છે, જેને આપણે વિકાસ કહીએ છીએ. જરૂર છે શહેરોનો વિકાસ અટકાવી ગામડાનો વિકાસ કરવાનો. જરૂર છે શહેરીકરણને અટકાવી ફરી પાછા ગામડા તરફ જવાની. ભારત દેશના સુકાનીઓને આ વાત સમજાવવાની જરૂર છે. સરકારે ડિફેન્સ અને શહેરી વિકાસનું 50% બજાર ગામડાના વિકાસમાં વાપરવું જોઈએ તેવો મારો અભિપ્રાય છે. હવે તમે કહેશો કે આનાથી અમને શું ફાયદો? એક બાજુ આજે શહેરમાં રહ્યો તો યુવાન પોતાની 33% જિંદગી કોમ્યુટિંગ એટલે ઘરથી ઓફિસ અને ઓફિસથી ઘરે જવામાં ખર્ચે છે. બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ જેવા અનેક રોગોમાં જીવે છે. જિંદગીની કમાણીનો 25% હિસ્સો ડૉક્ટરો અને દવાખાના પાછળ ખર્ચે છે. તો બીજી બાજુ આપણી પાસે 5G ટેકનોલોજી છે. હવે 6G પણ આવી જવાની છે. કોરોનાએ આપણને વર્ક ફ્રોમ હોમ શીખવાડી દીધું છે. તેવા સમયે ગામડા તરફ એક નજર, ગામડામાં જવાનો વિચાર એ મનોમંથન કરવા જેવું છે એવું મારું માનવું છે. શક્ય હોય તો પોઝિટિવલી વિચારજો. મારી દ્રષ્ટિએ આ જ ક્લાઇમેટ ચેન્જનો સાચો અને સરળ ઉપાય છે. બાકી તો બધી વાતો અને વાતો જ છે. I'll talk about artificial intelligence. We know that we witness a rapid development of science and technology. What is true today may not be true tomorrow. Hence, knowledge which you have in last 3 years is not complete. હમણાં જ બનતા સાહેબ વાત કરતા હતા કે એકેડેમી કેટલું બધું બદલાતું જાય છે કે દર 3 વર્ષે નવું થતું જાય છે. પણ હું તો એ વાતથી પણ એની જોડે કે 3 વર્ષ નહીં પણ હવે તો 3 અઠવાડિયામાં બધું એજ્યુકેશન બદલાતું જ જશે. આ રેપિડ ડેવલપમેન્ટના સંદર્ભમાં વાત કરું તો ગયા દશકામાં આપણે મોબાઈલ યુગમાં પ્રવેશ્યા. હવે દરેક પાસે મોબાઈલ છે અને હવે આવ્યો સ્માર્ટફોન, અને આ સ્માર્ટફોનમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, એઆઈ એટલે માત્ર ટેકનોલોજી નથી, પરંતુ તમારી કલ્પના શક્તિમાં જે કંઈ દિવા સ્વપ્ન જીવો છો તે સ્વપ્નને તમે એઆઈની મદદથી વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપી શકો છો. એઆઈ એ અલ્લાઉદ્દીનનો ચિરાગ છે. એઆઈ મીન્સ ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇમેજિનેશન ઇન્ટુ રિયાલિટી. હવે અભ્યાસના ભાગ તરીકે એઆઈ શીખવું અનિવાર્ય છે. સરળ શબ્દમાં કહું તો જેમ કોઈપણ ભાષામાં સારું લખવા માટે તેનું વ્યાકરણ સમજવું જરૂરી છે, તેમ વિદ્યાર્થી તરીકે વિચારશક્તિ, શીખવાની ક્ષમતા અને શિક્ષણને વધુ અસરકારક બનાવવા એઆઈ જરૂરી છે. એઆઈ વગરનું એજ્યુકેશન અઘરું જ કહેવાશે, કારણ કે સમય સાથે ન ચાલે તે સમય પાછળ રહી જાય છે. એઆઈ અંગે
સાહેબ તમને વધુ કહેશે. અત્યારે જ અમે વાત કરતા હતા ત્યારે અમને એઆઈ માટેનું જે કંઈ કહ્યું એ ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું અને હું સાહેબને કહીશ કે એઆઈની રીતે વધુ સમજ આપે. જમાનો કેવી રીતે બદલાઈ રહ્યો છે એ ખરેખર એમની પાસે સમજવાની જરૂર છે. મારી વાત મેં ગ્લોબલ વર્લ્ડના ક્લાઇમેટ ચેન્જથી શરૂ કરી હતી. એ જ ગ્લોબલ શબ્દથી મારી વાત હું પૂરી કરીશ. હું આ ગ્લોબલ એટલે વૈશ્વિકનો અર્થ જુદો કરું છું. ગ્લોબલ એટલે તમારી આજુબાજુ, તમારી આંખોમાં ચમકતી, તમારા સપનામાં રમતી, તમારા મનમાં દેખાતી દુનિયા, એ જ તમારી સાચી ગ્લોબલ દુનિયા છે. ગ્લોબલ શબ્દ એટલે વિચારી શકે એ તમારું વિશ્વ. માટે તમારો વિકાસ તમારી જાતે જ નક્કી કરવાનો છે, તમારું મન કહે એમ. હવે જયંતજી, આજે ડિગ્રી મેળવનાર હીરો હિરોઈન સાથે છેલ્લી વાત. LLL સાહેબે હમણાં જ કહ્યું છે કે LLL એટલે લાઈફ લોંગ લર્નિંગ. 3 શબ્દો યાદ રાખવા જેવા છે. જીવન આખું શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે સતત શીખતા રહેવાનું છે, જેમાં ક્યારેય કોઈ પૂર્ણવિરામ નથી. શ્રેયાર્થના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર્સ, તમે નવા વિશ્વમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છો, નવી જવાબદારી સ્વીકારી રહ્યા છો, ત્યારે સાહસથી નેતૃત્વ કરજો, નૈતિકતાથી નવીનતા લાવજો, સંવેદનાથી સમાજને આગળ વધારજો. છેલ્લે કવિ અનિલ ચાવડાની 2 લીટી યાદ આવે છે. અધીરો છે ઈશ્વર તને બધુંય આપવા માટે, તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયો માગવા માટે. અધીરો છે ઈશ્વર તને બધુંય આપવા માટે. ઈશ્વર તો આપણને ઘણું બધું આપીને રાજી કરવા તૈયાર છે, પણ આપણે દરિયા પાસે એક ચમચી લઈને ઊભા છીએ. Last but not the least, I request all my professors who are the heart and soul of the university. With your involvement, dedication and excellence, the university will reach new heights. If any point of time I fail my duty towards the university as a student, I request you to teach me, guide me and mentor me, so together we shall take this university among the finest. હું મારા પ્રોફેસર મિત્રોને કહેવા માગું છું કે કદાચ હું કોઈક રસ્તો ભૂલી જાઉં તો હું એક વિદ્યાર્થી છું, એ રીતે તમે ભવિષ્યમાં મારી સાથે રહેજો, મને શીખવાડજો. આટલું કહી આજના અતિથિ ડૉક્ટર એસ.એસ. મંથા સાહેબનો, શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીના બોર્ડના સભ્યનો, સુધીરભાઈ નાણાવટી, ડીપી છાયા, ડૉક્ટર એસ.એસ. સોઢી, પદ્મશ્રી કુમારભાઈ, રૂપેશ વસાણી, અનામિક શાહ, મુકેશ શાહ અને શ્રી ધીરેનભાઈ અવાસિયા, દક્ષેશ પાઠક, ધર્મેશ શાહ, ડૉક્ટર ઇન્દિરાબેન દત્તા અને અદિતિ શાહ અને બાકીના બધા જ બોર્ડ મેમ્બરનો હું આભાર માનું છું. અને છેલ્લે 3 વર્ષના ટૂંકા સમયગાળામાં શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીએ શું પ્રગતિ કરી છે, ખૂબ સુંદર પ્રગતિ કરી છે. એ માટે હું શ્રી ડીપી છાયા સાહેબનો યશ આપું છું. ડીપી છાયા સાહેબ મારો પીઠબળ રહ્યા હતા અને હંમેશા મને એમને માર્ગદર્શન આપી રહ્યું છે. તેઓ મારા મેન્ટર રહ્યા છે. અને શ્રી સુધીરભાઈ નાણાવટી કે જેઓ મિત્ર નહીં પણ કુટુંબીજન બનીને મને માર્ગદર્શન આપતા રહ્યા છે. તેમના ઋણને હું કેવી રીતે ભૂલી શકું. યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર ડૉક્ટર સુરેશ સુરઠિયા, ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર જયરાજ પંડ્યાનો પણ ખાસ આભાર માનું છું. અને સમારોહને રાત દિવસ મહેનત કરી સફળ બનાવ્યો તે માટે સૌ મેમ્બર્સનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. અને આપ સૌ આવ્યા અને બીજા પદવીના સમારંભને સફળતા સાથે જાજરમાન બનાવ્યો તે માટે તમારા બધાનો પણ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. Next, we have the privilege of hearing the university report from Shri D.P. Chhaya sir, advisor to Shreyarth University, and who is also member of the governing body. I request Shri D.P. Chhaya sir to kindly take the lectern and present the university report. The chief guest of the convocation, the president of the university, members of the governing board, board of management, academic council, board of studies, distinguished guests, faculty, staff, proud parents, representatives of media, graduating students,
existing students, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to share my congratulations and best wishes to the you graduating students. I pray that you get bright career in time to come. But as Seans Bhai said, at the same time, I would like to suggest that due to rapid development and changing scenario in the society in almost all the fields, you have to constantly update your knowledge through different methods of continuous learning. Then only you will get consistent quality, assured value, and sustainable growth. What is true today may not be true tomorrow. I am happy to be here to present the brief report on behalf of the university for the activities conducted by the university. The president of the university has always desired and insisted for the measures to be undertaken in the university to bring quality, and the students should get best when they go to the field after obtaining degrees. The university is in the infant stage. Though the Act was passed in 2019, the beginning has taken place only in 2021 due to COVID. But taking the desire of the President into account and also to comply with the objects, vision and missions of the university has tried to evolve good practices and traditions in general and academic in particular. At present, the university runs with following schools: the School of Management, the School of Computer Science, the School of Engineering, the College of Nursing, and Santilal Shah Center for Media and Communications. Under the above schools, there are many UG, PG, and diploma programs are being run. Now, I would like to give here the details about some measures initiated and try to implement the same to establish the sound, effective, and efficient academic system in terms of bringing quality in academic delivery in all the above schools. A few of them I would like to narrate here. By the time university started functioning, the National Education Policy came into existence, and hence the steps have been taken to implement important provisions of NEP in letter and spirit, including curriculum framework at both the levels, UG and PG, as envisaged by the University Grants Commission and also by the state government. Started to give emphasis on different tools of learning, including experiential learning through structured internship at different levels, periodical industrial visit, frequent experts lectures, measures to take classroom teaching interactive, group discussions, and so on. Has initiated process to give exposures to the students to distance and online platform to learn one or two core courses in general and Indian knowledge system in particular. Measures are also taken to give flexibility to students to select the subjects of their own choice within the curriculum framework. Also has initiated for policing the soft skills of the students, and a structured scheme is planned by inviting expertise in different fields of soft skill areas. A placement cell is also now established, and to start with, a placement officer is appointed. A structured mechanism is also initiated to have mentoring system for the students. A group of students are allocated to each faculty for mentoring. This group of students is supposed to be bifurcated in 3 categories: advanced learners, middle level learners, and slow learners. And for each category, the different strategies are also evolved, including the system of monitoring the progress made by the students in identified gaps and deficiencies. Due to rapid changes and the development take place in different fields, bringing required modernizations in the syllabus has been the routine practice. Before the amendment or framing new syllabus is placed in Board of Studies and Academic Council, the university has started practice to have brainstorming with senior experts in industry and academia to see that the modern trends and developments in the field concerned
are taken care of. To go towards OBE, that is the outcome-based education, the measures are taken that in syllabus of each course, there should be a predetermined course learning outcome. For overall program also, the program learning outcome is to be thought of and should be a part of the syllabus or the projects for new programs, and both syllabus and programs are supposed to be in tune with the course learning outcome and program learning outcome. University has also now started structured mechanism of taking feedback from the students for academic delivery system in classroom and laboratory. It is constant process of reviewing quality of question papers periodically in each board of studies for each course. To bring transparency in assessment system, the answer books are shown to the students after the results are declared. In the evaluation system, there are two components, one continuous evaluation and second through semester end examinations. In terms of faculty development programs, though the structured system is yet to be in place, the FDP activities are conducted periodically, such as experts lectures for faculties are arranged. This year, such lectures were arranged on the topics like excellence in academic, history of development of higher education in India, presentation of NEP, presentation on the course learning outcome or program learning outcome, mapping with teaching learning process. There were also workshops arranged for faculty development program for faculty on the topics like how to map co-op with the teaching learning process, workshop on sensitization of NEP, workshop of case writing, and so on. These workshops were arranged by the faculty, by the senior faculty. In addition, 18 faculties attended workshop organized outside the university at Jaipur, Delhi, Mumbai, Pune, etc. on different topics in offline or online mode. The faculty are also encouraged to publish papers, pursue higher studies, presenting papers in conference and seminar. The academic bank of credit is now systematically maintained. During the last 1.5 years, total 28 faculties have published research papers or presented papers in national level or international level conferences. Total 28 research papers were published in peer-reviewed journal at national and international level journal, including Scopus. Similarly, papers were presented in the conferences. The above measures are not new. For any good university, such measures may be routine. The information is given to impress upon that the university is conscious about quality even at the infant stage. The process of appointment of faculty is a continuous process. There are constraints in getting senior people at professor level, but efforts are continuously made. As an alternative, the senior professors recently retired from different institutions of higher learning are appointed as advisor to guide the school concerned. 7 new programs are started in the year 2024-25, namely BCom Honors, BSc in Cybersecurity, Networking and Cloud Computing, Diploma in Computer Science, Engineering, Diploma in IT, Master of Business Administration, Master of Computer Applications, PG Diploma in Journalism and Communications, and MSc IT. The programs being run in the university total comes to 16. As mentioned earlier, the research activities are conducted through publication of papers, presentation of papers, etc. But the university has now thought that as now the university has become mature in terms of availability of qualified faculty who can be the PhD supervisors and also needed infrastructure. Recently, the governing board has approved to launch the PhD programs, and the ordinance to govern this particular program is also approved. Proper care is also taken in the ordinances to maintain quality. Besides academic and curriculum related activities, conducting co-curriculum activities, the extracurricular activities are also a part of academic calendar. Some of them are industrial visits to TOPS Technology, ISRO, other industrial visits like Adani Mundra Trust, Coca-Cola, etc.
skill training, participations in green and AI skill development program, an electrician competition, cancer awareness program, nursing day celebrations by nursing students, active participations also in social awareness programs, and also in activities of professional readiness. Also arrange extracurricular activities like sports, cultural activities, celebration of University Foundation Day, Independence Day, Republic Day, conduct Garba night, Rangoli making competition to promote cultural values, teamwork and holistic development. The achievements of students. Sri Iron Woman of TYBBA achieved 4th positions in the event called Explorer at National Intercollegiate Competitions held at GLS University. Similarly, Sonia Khan achieved 3rd rank in intercollegiate elocution competitions hosted by the Shreyarth University. Total 30 students achieved 1st positions in different competitions of inter-school of university held on Sports Day for the sports like 100-meter race, badminton, volleyball, tug of war, kabaddi, and cricket. Some students also achieved 1st positions in drama, group dance, solo dance, singing, stand-up comedy, ramp walk, poster making, rangoli competitions, etc. as a part of cultural festivals. It is regular procedure to conduct the meetings of the university authorities like governing body, board of management, academic council, board of studies, etc. Depending upon the progress of academic programs, the rich infrastructure is also being developed. At present, university is located in the temporary building as permitted by the government of Gujarat. New campus is coming up with modern facilities, and the existing temporary campus will be shifted to the campus soon, new campus soon. Whatever little the university has done is due to the support, guidance, and wisdom of the president, members of all the authorities like governing body, BOM, academic council, BOS, etc. At the same time, we cannot forget the hard work and commitment of the registrar, other officials, faculty, staff, students present, parents, and of course the other stakeholders. The university acknowledges their contributions and express gratitude. I thank you for patient hearing. Thank you. અને હવે વારસામાં મળેલ સંસ્કારને ઉજાગર કરનાર અને ખૂબ પુરુષાર્થ કરનાર શ્રી શ્રેયાંશભાઈ શાહના પિતાશ્રી શાંતિભાઈ શાહ, એમનો આજે જન્મદિવસ છે. એમની રગે રગમાં એવું કહેવાય છે કે લોહીના બદલે કાળી શાહી વહેતી હતી. તેવા અને જેઓ નૂતન ગુજરાત સમાચારના આદ્ય સ્થાપક હતા, તેવા શ્રી શાંતિભાઈ શાહને હૃદયસ્પર્શી અને આપણને સૌને પ્રેરણાદાયક બને એવી શબ્દાંજલિ આપવા માટે હું આમંત્રિત કરું છું એમને. એ કોણ? જેમણે 1984માં પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળેલો છે, જેઓ શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીના ગવર્નિંગ બોડીના સભ્ય છે અને એક બાજુ ભાડજ વિસ્તારમાં શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટી ઈંટ અને ઇમારત મૂકી રહી છે, ત્યારે ગુજરાત સમાચારના 1970થી ઈંટ અને ઇમારત કોલમના સૌથી વધુ અનુભવી લેખક પણ એ જ છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો સૌથી વધુ લાંબી કોલમ જેમની સફળતાપૂર્વક ગુજરાત સમાચારમાં ચાલી રહી છે, એ માનભર્યું નામ એટલે ડૉક્ટર કુમારપાળ દેસાઈ. તો હવે શ્રી શાંતિભાઈ શાહ, જેમનું રેખાચિત્ર તો અહીં મુકાયેલું છે, તેમનું શબ્દચિત્ર દોરવા માટે પદ્મશ્રી ડૉક્ટર કુમારપાળભાઈ દેસાઈને હું વિનંતી કરું છું. શ્રેયસ્કરમ જ્ઞાનમ, જે સંસ્થાનો આજે આ મંત્ર છે, એવો જ મંત્ર આદરણીય શાંતિલાલ શાહ પાસે હતો. એમણે જીવનભર શબ્દથી, અખબારથી, સાપ્તાહિકથી, સ્વજનોથી, સેવાથી
જગતનું શ્રેય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તમે કલ્પના કરો કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ 29,029 ફૂટ ઊંચો છે. હિન્દી મહાસાગર 25,938 ફૂટ ઊંડો છે. નર્મદા ડેમ 3,980 ફૂટ પહોળો છે. પણ તમે હવે એવરેસ્ટ પાસે જઈને કહો કે જરા ઊંચો થા, તમે હવે હિન્દી મહાસાગર પાસે જઈને કહો કે જરા ઊંડો થા, તમે જરા નર્મદા ડેમ પાસે જઈને એમ કહો કે જરા પહોળો થાય તો શું થાય આપણે જાણીએ છીએ. નર્મદા ડેમને કહો તો પહોળો થતો એ નહીં થઈ શકે. પણ માણસનું હૃદય એવું છે, અને એવું હૃદય આદરણીય શાંતિભાઈમાં હતું કે જેમના હૃદયનો જે વિકાસ જોઈએ, જેમના જીવનનો વિકાસ જોઈએ, તો હું માનું છું કે અહીંયા રહેલી પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે એ પ્રેરણામૂર્તિ બને તેમ છે. આજે જે શ્રેયાર્થ યુનિવર્સિટીની ઇમારત જુઓ છો, એની પાછળ એના પાયામાં શાંતિભાઈ શાહની અથાગ શ્રમથી સર્જેલી પાયાની કામ, એ પાયાની આજે આ ઇમારત છે. એની ભીતરમાં સ્મૃતિબેન શાહે સર્જેલું સ્વપ્ન એ આપણી વચ્ચે પડ્યું છે. અને ત્યારે મારે વિદ્યાર્થીઓને કહેવું છે કે મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કરો, પણ ક્યારેક હું આપને કહીશ કે શાંતિભાઈ શાહ પાસેથી જે મેનેજમેન્ટના પાઠ અમે જોયા છે એ અદ્ભુત હતા. કઈ રીતે આઝાદી બાદ ગુજરાત સમાચારની સ્થિતિ કફોડી હતી. એક બીજી કંપની, એનું ટર્નઓવર 4 લાખનું હતું અને એને માથે દેવું 4 ગણું એટલે કે 16 લાખનું હતું. અને એ સમયે માત્ર 8,000 કોપી ગુજરાત સમાચારની નીકળતી. કંપનીએ, અગાઉના લોકોએ બહુ વિશાળ ઇમારતનું સર્જન કર્યું, એનામાં ઘણો ખર્ચ થઈ ગયો અને લોકચાહના ઓછી હતી. છતાં એ લોકોએ ઇંગ્લેન્ડથી એક એવું અખબાર યંત્ર મંગાવ્યું કે જે લગભગ 1 કલાકમાં 40,000થી 50,000 નકલ પ્રગટ કરે, જેની વાસ્તવિક નકલ 8,000 પ્રગટ થતી હતી. એવે સમયે શાંતિભાઈએ આ ધુરા હાથમાં લીધી. અને એ સમયે શાંતિભાઈ શું કરતા, એ એડવર્ટાઇઝિંગનું કામ કરતા અને જઈને ખૂબ મહેનત કરીને જુદી જુદી જગ્યાએથી વિજ્ઞાપનો મેળવે. એમણે જાણ્યું કે આ ગુજરાત સમાચારની ભવ્ય ઇમારત હવે વેચવાની છે. ત્યારે એ દાદા સાહેબ માવલંકર, કે જે પોતે લોક પ્રકાશન લિમિટેડના ચેરમેન હતા, એમની પાસે ગયા અને જઈને એક જ વાત કરી કે મને ગુજરાત સમાચાર સંભાળવાની તક આપો, અને કેટલી તક, માત્ર 6 મહિનાનો સમય આપો. આ જે ખાડામાં ગયેલી સંસ્થા છે એને હું શિખર ઉપર લઈ જઈશ. અને ત્યારે એ અખબારને એમણે 6 મહિનામાં જે દેવામાં ચાલતું હતું એમાંથી કમાણી કરતું અખબાર બનાવ્યું. 1951માં એમને ગુજરાત સમાચારની ધુરા સંભાળી. અતૂટ આત્મવિશ્વાસ, એટલો જ પુરુષાર્થ. અને તમે વિચાર કરો આ મેનેજમેન્ટની ખૂબી કે પોતે દૂરની જગાએ, એટલે કે રતનપોળની અંદર રહેતા હતા અને એમને જોયું કે છાપામાં તો મારે 24 કલાક કામ કરવું પડે, ગમે ત્યારે કોઈ જરૂર પડે. એટલે પોતે એ મકાન છોડી અને ગુજરાત સમાચારના મકાન પર આવી ગયા. એના ઉપરના માળે રહેતા અને 24 કલાકમાંથી ગમે ત્યારે કોઈ ફેરીઓ આવે, કોઈ લેખક આવે, કોઈ વ્યક્તિ આવે, એને કહે ત્યારે એ શાંતિભાઈ તરત જ ઊભા થઈ અને એને માર્ગદર્શન આપતા. એમની પાસે એક જ કાર હતી અને એ કાર, તમે જુઓ કેવી કઠિનાઈથી એમને આ કામ કર્યું છે. અને ગુજરાતને એક સર્વશ્રેષ્ઠ અખબાર આપ્યું કે એક જ કાર સવારમાં પોતે વાપરે અને સાંજે જુદા જુદા શહેરોમાં ગુજરાત સમાચારના પાર્સલ જાય, એ પાર્સલ લઈ જવા માટે મોકલે. અને ત્યારે એ ક્યાંય પણ જાય, તો કોલકાતા જાય કે મુંબઈ જાય, તો પહેલી મુલાકાત કોઈ અખબારની કચેરીની લે અને એ જાણીએ કે કઈ ટેકનોલોજી કામ આપે છે, કેવી રીતે એનું આયોજન છે અને આવું છે. એટલે એક એવા સાહસિક હતા કે જેમણે ફેંકાયેલા પથ્થરોમાંથી પગથિયા બનાવ્યા અને પ્રગતિ કરી. ગુજરાતનો અવાજ બન્યું ગુજરાત સમાચાર. અને કઈ રીતે મહાગુજરાતની ચળવળ હોય, નવનિર્માણનું આંદોલન હોય કે અનામત આંદોલન હોય, આ સમયે ગુજરાત સમાચારે એક સૌથી મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી, એ ગુજરાતના લોકજીવનને વાચા આપવાની. ગુજરાત સમાચાર ઉપર હુમલો થયો, એને સળગાવવામાં આવ્યું. અને છતાં જ્યારે હું એ વખતે શાંતિભાઈને મળવા ગયો, બહુ સ્વસ્થતાથી પોતાની બધી જ આગળના કામો કરતા હોય, ચહેરા ઉપર સહેજે ઉદ્વેગ નહીં, બસ જીવનમાં એક ઘટના બની છે, એ ઘટનાને મારે પાર જવું છે. સંબંધ તો એવા કે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુથી માંડીને
તમે અટલ બિહારી વાજપેયી કહો કે એલ એમ સિંઘવી કહો કે એક વ્યક્તિ એમની સાથે દોસ્તી. પણ ઉદ્યોગપતિઓ પણ મિત્ર. રાજકીય પુરુષોને ઉદ્યોગપતિ સાથે મિત્રતા ખરી, પણ ક્યારેય કોઈ પોતાનું કામ લઈને એની પાસે નહીં જવાનું. એટલે પોતાનું જે ખમીર છે એ ખમીર એ એમને પત્રકાર તરીકેનું ખમીર એ એમના જીવનમાં જોવા મળ્યું. અને મેનેજમેન્ટ તો એવી 46 વર્ષ સુધી એમને તંત્રી તરીકે કામ કર્યું. દરવાજા ખુલ્લા, કોઈ મોટો આવો તંત્રી હોય બંધ દરવાજામાં બેસે, બહાર બે માણસો બેઠા હોય, કોઈ ચપરાસી એમને કહે પટાવાળો આવે, શાંતિભાઈના દરવાજા ખુલ્લા. પણ એની પાછળ એમનો એક મોટો આશય હતો, અને એ આશય એ હતો કે સમાજનો સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ જતો હોય તો પણ એમને મળી શકે. અને અખબાર છે એ આમ જનતાનું છાપું છે, આમ જનતાનું અખબાર છે, આમ જનતાનો અવાજ છે. એટલે જતા આવતો માણસ પણ પૂછે કેમ છે, શું ચાલે છે, અને શું ચાલે છે એનો જે જવાબ આપે એમાંથી શાંતિભાઈ બધું સમજી જાય કે આજે પ્રજાની કઈ પરિસ્થિતિ છે ને કઈ નાળ છે. એ જ રીતે દર શનિવારે લેખકોને મળે, કટાર લેખકો સાથે ચર્ચા કરે. અને પ્રેમ તો એટલો કે દરેક લેખકને અંગત રીતે ચાહે. મારા પિતાશ્રીનું એકાએક અવસાન થયું, બસ હું જઉં એટલે ઓફિસમાં કે તું પૈસા લઈ જા મારી પાસેથી. આવા એ વ્યક્તિ ગુણવંતરાય આચાર્ય, આપણા બહુ મોટા લેખક, એમને રહેવા માટે મકાન નહોતું તો એમણે ગુજરાત સમાચારની ઉપર એક સરસ મજાનું મકાન આપ્યું. અને મૌલિકતા તો કેવી, સાહસ અને મૌલિકતાનો અદ્ભુત સુમેળ. એક જમાનામાં એમણે બાળ સાપ્તાહિક ઝગમગ એવું જ ચલાવ્યું, એટલી બધી એનું આયોજન કર્યું કે 50,000 નકલ એ ઝગમગની ચાલતી. રવિવારની પૂર્તિ ગુજરાતમાં શરૂ કરી, બુધવારની પૂર્તિ શરૂ કરી, અને પછી એક એમાંથી જે કાગળો આવે એનું જે કતરણ પડે એમાંથી એમને પોકેટ બુક શરૂ કરી. અને માત્ર 10 આનામાં, એ જમાનાના 10 આનામાં તમને એક પોકેટ બુક મળતી, એ કામ એમણે કર્યું. બુલબુલ કર્યું, આ બધાને કર્યા. અને એવી જ એમની જીવનશૈલી, કેવી રીતે રહેતા, બહુ જ સાદગીથી રહેતા. એ ઓફિસમાં હોય ત્યારે ભાગ્યે જ બૂટ પહેરતા નહીં, ચંપલ જ પહેરતા. અને ક્યાંય પણ જાય તો દર દિવાળીએ પોતે પ્રવાસે જાય. સાદાઈ તો એવી કે જેની આપણે કલ્પના કરીએ નહીં. લિફ્ટ હતી છતાં 3 માળ ચડીને જાય. 80 વર્ષની ઉંમરે એ ડ્રાઈવ કરે. અને એમના પત્ની, એમનો પણ એવો જ એક સ્વભાવ વિમળાબેનનો, એ આપણે જાણીએ છીએ. પ્રાણીઓ તરફ પ્રેમ, એટલે ધર્મને એમને વ્યવહારમાં મૂક્યો હતો, આચારમાં મૂક્યો હતો, માત્ર શબ્દોમાં નહીં. એટલે પાંજરાપોળ કરી, એનિમલ હેલ્પલાઇન કરી, અને એવી અનેક વસ્તુઓ કરી. અને જીવનના અંતે એમ કહેતા કે મેં જીવનભર પરિશ્રમ કર્યો છે. તમે જુઓ, એના જીવનની અંતિમ વાત છે કે મેં જીવનભર પરિશ્રમ કર્યો છે, મારી સંપત્તિનો મેં સમાજને કાજે સદુપયોગ કરે છે, માટે હવે મારા અવસાન બાદ મારું કોઈ સ્મારક રચશો નહીં. આવી આ વ્યક્તિ અને એમનો એ વારસો, એમને પોતાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ હતી કે પોતાની ઉપસ્થિતિમાં જ શ્રેયાંશભાઈ, બાહુબલીભાઈને બધા પુત્રોને કામ સોંપી દીધું અને પોતે ધ્યાન રાખે. આવી વ્યક્તિ કે જેનામાં સાહસ હતું, જેનામાં સમતા હતી, જેનામાં નમ્રતા હતી, જેનામાં ક્ષમતા હતી, અને જેણે ગુજરાતને એક એવું અખબાર આપ્યું કે જે પ્રજા જીવનને વાંચા આપે. એ પાયાની જે ઈંટ છે એમાંથી આખી આ ઇમારત આપણે ઊભી થયેલી છે. અને હું ઈચ્છું કે આપ જે નવા વિદ્યાર્થીઓ જે તૈયાર થઈને જાય છે સમાજમાં, એ સાહસ લઈને જાય, ખમીર લઈને જાય, મૌલિકતા લઈને જાય, અને પુરુષાર્થ લઈને જાય, તો જ એ શાંતિભાઈને આપણે સાચી અંજલિ આપી કહેવાશે. આપ સૌનો આભાર. ખૂબ સરસ શબ્દચિત્ર મળ્યું હશે. We now move to the solemn ceremony of degree confirmation. I feel very humble in inviting Dr. Pallavi Agrawal, Head of the Department, School of Management, to present the graduating students' degrees in the Bachelor of Business Administration program. Dr. Pallavi Agrawal. Good evening, everyone. Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration, please rise and remain standing. Mr. President, I present 20 candidates for the degree of Bachelor of Business Administration who have been examined and found qualified for the said degree. And I request you to confer the said degree to the candidates who are present here
and also to those candidates who are permitted to receive the same in absentia. Now I invite Dr. Nikita Shah, Head of the Department, School of Computer Science and Applications, to present the graduating students' degrees in the Bachelor of Computer Applications and BSc Computer Applications and Information Technology programs. Dr. Nikita Shah. Good evening, everyone. Candidates for the degree of Bachelor of Computer Applications and degree of Bachelor of Science in Computer Applications and Information Technology, please rise and remain standing. Mr. President, I present 53 candidates for the degree of Bachelor of Computer Applications and 28 candidates for the degree of Bachelor of Science in Computer Applications and Information Technology who have been examined and found qualified for the said degree. And I request you to confer the said degree to the candidates who are present here and also to those candidates who are permitted to receive the same in absentia. Thank you. We have now reached the most awaited moment of today's ceremony, the conferring of degrees. We have the honor of inviting our esteemed President to confer degrees to the graduating student, Shri Shreyarth Shah. By the authority given to me by the governing body as the President of the University, I confirm on you the degree of Bachelor of Business Administration, Bachelor of Computer Applications, Bachelor of Science in Computer Applications and Information Technology, for which you have been qualified, and I charge you that even in your life, by word and by deed, you prove yourself worthy of it. I admit other candidates also for the said degree in absentia. Thank you. Congratulations to all of you. Now I request the candidates to bow and take their seats. Good luck. I now request Mrs. Riddhi Jhala, Controller of Examination of the University, to present the Register of Degree Awardees to the President for signature. Thank you, sir. It is now time for the prestigious medals to be awarded to the deserving graduates. We cordially invite our honorable chief guest, Dr. S.S. Mantha, to present the scholastic gold medals and inspire our young achievers. To announce the names of the scholastic gold medalist, Dr. Suresh Sorathia, Registrar of Shreyarth University, is requested to take the stage. Good evening. I will now announce the name of the student who have become eligible for different scholastic medal. They will come forward as I call their name and receive the medal from the chief guest. First medal, Sri Shantilal Amritlal Shah Medal, award to Purohit Akshay Mangal Singh for the scholastic performance in BBA program. Certificate. Second medal, Srimati Vimlaben Shantilal Shah Medal, award to Jala Rajdeep Singh Jayendra Singh for the scholastic performance in BCA program.
ખૂબ બધી તાળીઓ પડતી હોય તો આ વાતાવરણ કેવું લાગે? Congratulations. At this auspicious moment, before inviting him to deliver the convocation address, it is appropriate to briefly introduce our honorable chief guest, Dr. S.S. Mantha, to this august gathering. I cannot summarize, but then also I have taken a page to introduce such great personality. Dr. Mantha is a distinguished academician and a nationally respected leader in technical education. He has held the highest offices in the country, including serving as the chairman of the All India Council for Technical Education, which is prominently known as AICTE, and the chairman of the National Board of Accreditation, NBA. Dr. Mantha is the architect of the National Skill Qualification Framework, a pioneering initiative that has significantly strengthened the integration of education, skills, and employability in India. Currently, Mr. Mantha serves as the Chancellor of RB University, Nagpur, and has earlier served as the Chancellor of KG deemed to be University. He is also Professor Emeritus at Veer Mata Jijabai Technological Institute, VJTI, Mumbai, and adjunct professor at National Institute of Advanced Studies, Bangalore. He previously served as the Chancellor of KL deemed University, Vijayawada. A specialist in robotics, AI, and control theory, Dr. Mantha has contributed technical expertise to strategic organizations like DRDO, Defense Research and Development Organization, and BARC, Baba Atomic Research Council. In recognition of his outstanding contributions, he has been awarded several honorary doctorates, including DSc by Vishwa Sarvatha Technological University, Karnataka, D.Y. Patil University, Maharashtra, and Simatas University, Chennai. Dr. Mantha's contributions have earned him numerous awards, including the Infocom CMI National Telecom Award, HR Nexus Leadership Award, Silver Age Award, and the Good Governance National Technology Award. With over 280 publications to his credit, Dr. S.S. Mantha continues to be an influential figure in education policy, skill development, and technological research. Dr. Mantha is widely recognized as his transformational role towards strengthening digital governance and quality assurance in technical education in India. May Dr. S.S. Mantha proceed to the lectern to deliver the convocation address as the chief guest of second convocation of Shreyarth University. Welcome, sir. Shri Shreyarth Bhai Shah, President of the University, members of the governing body, members of the Board of Management, members of the Academic Council, members of the Board of Studies, the accomplished faculty of the university, invited members of the press, the proud parents, the brilliant students of the graduating classes of this year's convocation, and all other invited guests, ladies and gentlemen. I am pleased and privileged to be at the Shreyarth University today on the eve of your convocation, and I thank you for the opportunity given to me to be amongst you.
Shreya means the higher good, long-term welfare, or what is truly beneficial. And Artha means purpose or aim. So Shreyarth therefore means the pursuit of higher purpose of life, not just the immediate gain. So the university has a very good background to stand for and promote. श्रेयो हि ज्ञेयः प्रेयसो हि भिन्नः ते उभे नानार्थे पुरुषं सीनितः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति येत अर्थ य प्रेणो प्रेयो प्रणीते. श्रेयो हि ज्ञेयः. Shreya is the higher good, and preya or preyasa, they are used synonymously, is the immediate pleasure. There is a higher good and there is an immediate pleasure. Both attract a person, but the wise choose Shreyartha. Te ube nanarthe purushat sinitah, and attain true good, tayoh shreya adadanasya sadhu. While those who choose preyasa lose the higher purpose, which means look for the larger good, don't look at the immediate gains. Now, Shreyarth University has been at the forefront of some transformative initiatives in education. It indeed is creditable that a group of visionary educators have set up the university in the year 2019, supported by the foundation that also runs one of the best Gujarati language newspapers, Gujarat Samachar, and electronic media channel, Gujarat Samachar TV, Gstv. It is gratifying to note that the university is committed to bridging the gap between theoretical knowledge and the real world realities, especially when technology has been disrupting the way education is delivered. My dear students, શિક્ષણ એક એવું શસ્ત્ર છે જે જીવનને દિશા આપે છે અને વ્યક્તિને અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય છે. And as we look at an exciting future, I invite you to embark on a journey of innovation, resilience, and purpose. Our time here has been marked by challenges that have tested our mettle and shaped our character. But it has also provided us with opportunities to redefine the limits of what is possible. I stand before you not only as a speaker, but as a fellow traveler on this remarkable path, ready to explore the uncharted territories of tomorrow. In Taittiriya Upanishad, it is said, Sahana vavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavahe, tejasvina vaditamastu ma vidvishavahe. Sahana vavatu. Nowhere it is said in ekvachan. It is sahana vavatu, which means we should be protected together. Sahana bhunaktu. We move together. We get the energy to travel together. We learn together. And everywhere it is we. So therefore, the learning in a classroom happens with we. The teacher learns along with the student learns along with the teacher. Now with faith and dedication, one gains knowledge. Having acquired knowledge with a subdued mind and senses, one attains supreme peace before long. I urge you to cultivate that faith and dedication in everything that you do. In Subhashita, there is one which you must have studied in school. Vidya dadati vinayam, vinayadyati patratam,
पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम. Vidya dadati vinayam. Your vidya, your knowledge should get you humility. Vidya dadati vinayam, vinayat yati patratam. The arhata that you get in life to achieve anything comes from your knowledge. Vidya dadati vinayam, vinayat yati patratam. Patratvat dhanam apnoti. You get money if you have arhata in life to achieve anything. And dhanat dharmam tata sukham. So if you have all this, then you achieve sukham in life. So that is the purpose of education. Now Malcolm Forbes, publisher of the Forbes magazine, had once said, the purpose of education is to replace an empty mind with an open one. This is a very profound statement. Are we doing in our universities this? Is the question. However, a quality deficit is always cited by all and sundry in our universities while comparing them with their counterparts in UK, US, Germany, and so on. Improving a university's ranking is a long-term affair and requires consistent effort and adaptability to the changing educational landscape, which is changing very fast. As graduates of the Shreyarth University, you have been equipped with a toolbox of knowledge, of skills and experiences that will enable you to push the boundaries of conventionality. And remember, it is not the absence of challenges that define us, but how we respond to them truly matters. As we move forward, let us remember that some of the most revolutionary ideas emerge when individuals from different backgrounds and different disciplines come together. Multidisciplinarity is the key. Our differences are our strengths, and our ability to embrace the diverse perspectives will fuel the fires of progress. Aim big, dream big, and success and failure are part of that journey, and learn to embrace both of them. Friends, universities are being pressured today like never before. Is their relevance under threat? Will our universities become what the market already thinks they are? A packaging and certification industry with branded degrees as the only product? What then must the universities do? Should they keep innovating and the curriculum and the pedagogies 24/7 by 365, or stick to basics? Has innovative disruption caught up with our universities? Several edtech companies such as Upgrad, Coursera, Simply Learn, and so many others, they are challenging the traditional university models by offering comprehensive platforms that both curate high-quality content and provide direct live instruction and live mentorship, blurring the lines between content providers and educational institutions such as universities. Almost all of them offer certified programs and full online degrees in partnership with leading global academic institutions. Many of the IIMs are doing it, effectively acting as virtual universities. Some are positioned as professional upskilling platforms, offering boot camps and postgraduate programs in the fields of AI, cloud computing, and cybersecurity. They even collaborate with major corporations like IBM, Google, and Microsoft to deliver job-oriented training that includes live classes by industry experts. Alma Better is another edtech company which goes one step further. In addition to curriculum and mentorship, they offer a no job, no fee, hybrid pricing model that highlights career outcomes. Are all these activities that I have described not the key functions of a traditional university?
with higher education? Are these edtech companies challenging the established university players in their own backyard? These are important questions to answer in time to come. In order to circumvent these challenges, we must look at some age-old wisdom. Adi Shankaracharya had started 4 major mathas across the country, where he and his disciples taught Advaita Vedanta using multiple pedagogies. They use those pedagogies even today in their mathas. What is interesting is their applicability in today's institutions, in today's universities, and the modern teacher may well be versed in educational technology, but seldom uses effective methods in a classroom. Lot of FDPs are conducted for educational technology, but there is hardly any stress on the pedagogies that are taught there. Shravana Vidhi is listening attentively to what the Guru says, equivalent to a lecture session of NPTEL, of Udemy or Coursera-like content. Manana Vidhi, or meditating over what the Guru says, Guru teaches, implies reflection as we concentrate. Nididhyasa Vidhi teaches us to reach conclusions, understand, think, and logically conclude. Prashnottara Vidhi asks learning through questions. You learn through asking questions. Answer methods as used to teach in Upanishads. Tarka Vidhi teaches logic through reason, or the cause and effect methodology, effective in building reasoning skills. Vyakhya Vidhi is teaching by exposition. Today, tika or commentary, nobody asks a question in the classroom. A tika or a commentary or annotation is not used at all by any teacher in the classroom. Adhyaropa Apavada Vidhi is a projection method where the students are taken from real to unreal, unreal to real. And Drishtanta Vidhi helps students understand difficult subjects through illustrations. Katha Kathana Vidhi is a powerful teaching, learning pedagogy of storytelling. And it was used again in the Upanishads. Some institutions do some case studies, but they are all imported case studies. We do not have Indian case studies to explain. So, finally, Upadesha Vidhi is a lecture method used in helping students understand. So these are the 10 vidhis that are used in mathas of Shankaracharya even today. Unfortunately, except for Shravana Vidhi, listening, and Upadesha Vidhi, teaching in the class, it's like a monologue, not even a dialogue. Neither our schools nor our teachers experiment with any of the other methods. This results in teacher-centric education that can actually put off many a learner. NEP tries to rectify some of them, but time will tell. Friends, you are graduating from one of the finest universities of Gujarat. A university has multiple dimensions. However, every dimension seems to be outsourced today. Some universities are openly outsourcing the entire courses where marketing, administration, delivery, even content administration to third-party firms. Is this the future direction universities must adopt? Is this a healthy trend? Having said that, where will the universities get their money from? Tuition fees is the only mode of revenue, and that has its limitations. Even within the public sector, with just 1.4% of the GDP spend made on higher education, quality will suffer. Friends, outsourcing everything else other than degrees will happen if we do not articulate why the internal academic function is irreplaceable. A classroom, teacher, and student learning inside a classroom is the best way to learn. But if we can't articulate that in a way that influences policy and practice, then the universities will indeed devolve into credentialing machines. Only give the degree and that's it. Indistinguishable from platforms that sell certifications for a few rupees. And if that happens, the university will exist in name only with the soul of education hollowed out. Friends, remember,
While embarking on your own journeys, failure is not the end, but a part of the path towards success. It is how we respond to failure that defines our character and shapes our achievements. Embrace failure, learn from it, and let it be the fuel that propels you to reach new heights of success. Remember, when the road gets tough, and it undoubtedly will get tough, summon the strength to persevere. And for it is in those moments that your true potential will be revealed. What must we do to be successful? Embrace technology, integrating gamification and interactive digital learning platforms into the curriculum will act as a differentiator. Fractional credits and micro-credentials will fill the void to some extent. It is important to adopt data-driven decision-making, investing in cutting-edge research facilities, encouraging collaborations between faculty members, students, industry partners, recognizing and rewarding research excellence, using data and research analytics, promoting student research opportunities, creating intellectual property policies, and embracing the open science practices will significantly boost the university's reputation and attract talented academicians and students both. Friends, it is claimed today that education is commercialized. In as much as saying that education is not for profit, the Constitution guarantees that education must create opportunities for self-employment. Dr. Gunwant Shah, ગુજરાતના પ્રતિષ્ઠિત શિક્ષણવિદ, વિચારક અને લેખક હતા. એના વિચારો પ્રમાણે શિક્ષણ અને વ્યાપાર એકબીજાથી અલગ નથી. શિક્ષણ માનવને સમાજ મૂલ્યો અને દૃષ્ટિ આપે છે અને વ્યાપારને ઈમાનદારી, નવીનતા અને સામાજિક જિમ્મેદારી સાથે આગળ વધવા મદદ કરે છે. જ્યારે શિક્ષણ વ્યાપાર સાથે જોડે છે ત્યારે અર્થવ્યવસ્થા સાથે સાથે સમાજ પણ મજબૂત બને છે. Create an ecosystem that supports student entrepreneurship. This could include incubators, funding opportunities, and mentorship programs. Universities with successful student-run startups gain recognition for fostering innovation and practical skill development. Friends, I am sure that Shreyarth University must have emphasized values as much as the development of critical thinking, cognitive and problem-solving abilities, communication skills, and teamwork, preparing you for the challenges you may encounter in future careers and lives. You must not remain associated with only obtaining a degree, but also serve broader purposes such as personal growth and exposure to diverse perspectives. Only then will you find yourself standing out of the crowd. In conclusion, my fellow graduates, as we leave behind the familiar precincts of Shreyarth University and venture into the unknown, let us carry the spirit of innovation, resilience, and purpose with us. Let us be the ones who dare to dream, disrupt, and define the future. મિત્રો, નિષ્ફળતા અંત નથી, તે તો અંતરાત્માને મજબૂત બનાવતો વિરામ છે. જે અટકતો નથી એ જે આગળ વધે છે. Let our actions be a testament to the transformative power of education, and let our legacy be one of progress, compassion, and innovation. Congratulations to all of you. Your journey has just begun, and the world is waiting for you for the mark you will make. Dhanyavad and thank you. On behalf of Shreyarth University, we sincerely thank our Honorable Chief Guest, Dr. S.S. Mantha, for his inspiring convocation address. Sir, your guidance to our graduating students on meeting challenges with courage and purpose will surely inspire them in the years ahead.
We are grateful to you for your presence, wisdom and valuable time on this special occasion. અને સર આપ ગુજરાતી પણ સરસ બોલો છો. થેન્ક યુ. જી MS યુનિવર્સિટી બરોડામાં અભ્યાસ થયો છે એ દેખાય છે. With the proceedings, now we are completing our proceedings. The Honorable President is respectfully invited to deliver the convocation formally closed. Shreyas Bhai has, announced that I'll be joining the governing body of Shreyarth University, and I take pleasure in telling you all that I'll be joining the governing body. And whatever possible from my side, I'll try and, my experience for the benefit of the university. Thank you so much. It would be a great pleasure for the Shreyarth University that you will join governing body. Thank you very much, sir. Sir, please. Before I close the ceremony, હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હમણાં અત્યારે અમારે જ્યારે વાત થતી ત્યારે જે રીતે આવતીકાલનું એજ્યુકેશન શું છે એના માટે જે રીતે અમને અવગત કર્યા એ રીતે મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે આપણા બોર્ડમાં જોડાઈ અને આવતીકાલના વિદ્યાર્થીઓને જે માર્ગદર્શન આપશે એ ખરેખર ઇટ વિલ બી એ યુઝફુલ એન્ડ અ ગ્રેટ થિંગ. હું આપ સૌ વતી એમનો આભાર માનું છું કે એઓ મુંબઈથી અહીંયા આપણી પાસે આવી અને બને એટલો એમનો સમય આપણી યુનિવર્સિટીમાં આપે તે માટે એમને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. With this saying, I declare the convocation closed. Thank you. To conclude the historic occasion, I would request all of you kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उच्चल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Please have a seat. With the national anthem concluded, the convocation procession will now ceremonially return, making the official close of the second convocation of Shreyarth University.
Thank you. Thank you for being part of this momentous and historic occasion. We wish you a pleasant and memorable evening ahead. બે ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટ્સ માટે આ સ્ટેજની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ડિનર માટે વ્યવસ્થા છે અને ઇન્વાઇટીઝ માટે સ્ટેજની આગળની બાજુ આ ચેર્સ છે એની પાછળની બાજુ તો ત્યાં ડિનર માટે બધાએ જવાનું છે. થેન્ક યુ. અને બધા સ્ટુડન્ટ્સને ડિગ્રી મેળવનાર બધા સ્ટુડન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ કે એમની ડિગ્રી હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નામથી સ્કૂલ વાઇઝ આપવામાં આવશે, સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટ અને પછી સ્કૂલ ઓફ કમ્પ્યુટર સાયન્સ એન્ડ એપ્લિકેશન્સ. તે બધાને અહીંયા આગળ અગેન એમની ચેર પર આવીને બેસવા માટે વિનંતી. સો degree distribution, individual student can be initiated here from the stage. Thank you.